રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કેનેડા અને મેક્સિકો પરના કેટલાક ટેરિફ્સ એક મહિના માટે મુલતવી રાખ્યા. સ્થાનિક લાકડા ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહિત કરવા એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર સહી કરવાની યોજના. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મેક્સિકો અને કેનેડા સાથેના કેટલાક ટેરિફ્સ એક મહિના માટે મુલતવી રાખ્યા છે, જે મૂળ રૂપે 1 ફેબ્રુઆરી 2025થી લાગુ થવાના હતા. આ મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય મેક્સિકો અને કેનેડાના પ્રતિનિધિઓ સાથેની ચર્ચાઓ બાદ લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં બંને દેશોએ અમેરિકામાં ડ્રગ્સની તસ્કરી રોકવા માટે વધુ પગલાં લેવા સંમત થયા છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે કેનેડા દૂધ ઉત્પાદનો પર 250% સુધીના ટેરિફ્સ વસૂલ કરે છે, જે અમેરિકાના ખેડૂતો માટે અયોગ્ય છે. તેમણે કેનેડાથી લાકડાની આયાત ઉપર પણ ટેરિફ્સ લગાડવાની યોજના જાહેર કરી છે, કારણ કે તેમના મતે અમેરિકા પાસે પોતાનું પૂરતું લાકડું છે અને તેને કેનેડાથી લાકડાની જરૂર નથી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે લાકડાના આયાતને ઘટાડવા માટે અમેરિકાના જંગલોનો ઉપયોગ વધારવા માટે એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પણ સહી કરાવવાની યોજના જાહેર કરી છે. આ પગલું સ્થાનિક લાકડા ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહિત કરવાનું અને કેનેડાથી આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. ટ્રમ્પે વધુમાં જણાવ્યું કે અમેરિકા કેનેડાથી કાર્સ, ઉર્જા અથવા અન્ય કોઈપણ વસ્તુની જરૂર નથી, કારણ કે દેશ સ્વયં સંપૂર્ણ બની શકે છે. તેમણે સ્થાનિક ઉત્પાદન અને સ્વાવલંબન ઉપર ભાર મૂક્યો, જે આ ટેરિફ્સ અને નીતિઓના મુખ્ય હેતુ છે. Tariffs, sir, can you walk us through the next steps on this? Steel and aluminum tariffs are due to kick in next week on Canada, Mexico, and every other country. Are those going to be modified as well? No, those aren't modified. Those are happening next week. And the big one will be on April 2nd when reciprocal tariffs. So if India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff nation. I'll tell you what's a high tariff nation is Canada. Canada charges us 250% for our milk product and other product, and a tremendous tariff on lumber and things as such. And yet we don't need their lumber. We have more lumber than they do. We don't need Canada's lumber. So what I'm doing is I'll be signing an executive order freeing up our forests so that we're allowed to take down trees and make a lot of money and then reharvest trees. Also, we're cutting fire divides. A fire divide is a 50-yard to 70-yard swath where the trees can't, it's long enough so trees don't burn forever until you can get them out. And those trees can be sold and made a lot of money with. But we'll be doing that. We don't need trees from Canada. We don't need cars from Canada. We don't need energy from Canada. We don't need anything from Canada. So where we can be self-sustaining, which is in most things. Look, we have more oil and gas than anybody. Our forests are massive forests. We're just not allowed to use them because of the environmental lunatics that stopped us. So I'm going to be freeing that up very shortly so that we don't have to go to other countries to buy lumber. Why should we be buying lumber from other countries, paying tariffs, paying big prices, extraordinary prices, and we have lumber. We have the best lumber. Go ahead. And this USMCA exemption you're essentially announcing today for this 1 month? It's just a modification, short term, because I didn't want to hurt the American. It would have hurt the American car companies if I did that. Would you consider the same sort of exemption or pause for the auto tariffs you're talking about next month? We're not looking at that, no. You're not No, we're not looking at that, no.